Merhaba arkadaşlar, Nekron TV'ye hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Fahrenheit'a devam ediyoruz. Son olarak Tyler'la birlikte biz sahaftaydık. Kitap arıyorduk, kitap hakkında bilgi arıyorduk. Sahafta bayağı bir o adama gereken kitabı vesaire aradık. Onu ararken de birkaç ipucu bulduk. Kitabın arasından düştü, Lucas'ın kitabının arasından. Nasıl incelendiyse o kitabın arasında onlar unutulmuş. Her neyse Tyler'la bunlara ulaştık. Sahaftan da birkaç bilgi aldık ama hani orası net bir şey anlayamadım açıkçası. Şimdi isterseniz Lucas'la Agatha'nın evine gidelim. Agatha kimse. Şu an çıkartamıyorum Agatha'nın kim olduğunu. Basalım. Lucas'la devam edelim. Bayağı uğraştırıcı bir süreçti. Hızlandırdım hatta o bölümü bayağı bir. Here it is. Bakayım etrafta şey var mı? Puan. No. This is no time to explore the district. Vay etrafı incelemeye geçecek vakti yok. Her türlü oyun bizi buraya atıyor. Ne oldu? Vay korna çaldı durdu ya, hiç beklemiyordum, ezip geçerdi diye tahmin etmiş. Neyse evet, 2 kere kapıyı çaldık, girdik. Is there anyone here? Kimse var mı? Puan var. 3 puan daha kaldı. An old wood stove. The coffee pot is still hot. Nothing in particular. Kim bu Agatha ya? Lan korkutucu her yerde. Are those crows in the cages? Evet. Ama bu Agatha'yı tanıdığına emin misin sen? An old wickerwork chest of drawers. Kaç lan, fenalık geldi, kaç. Is anyone at home? Bu Agatha ya. Korkunç. Candlesticks, an old grimoire. Weird atmosphere. Bu kardeşimizin şeyi mi ya? Sheets on all the furniture, as if the house hasn't been lived in for a long time. Birini söyleyecekti bize bu işlerle ilgilenen, hani bizim başımıza bir şey geldi ya, kendimizi kaybettik. The clock has stopped. Açıldı. Are you Agatha? Tanıdığımız Why birisi do değilmiş you yani. want to talk to Agatha? My name is Lucas Kane. I have a problem and I need to speak to her about it. A problem? And who on earth doesn't have problems? Teyzeye baksana. Çok bilmiş teyze. One need not have eyes to see. Be
very kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Onun yanına götüreceğim. Oha, teyzenin dizleriyle ittirdik vallahi, ne güzel. Bak. Hah. İyi mi? Güzel vallahi, bacaklarına kuvvet, hadi. The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story. Aha, to bu me. benim için oldukça sıradan. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? I had a vision of another man, making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard you will find a little bag of seeds. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? Olur olur teyzeciğim. Evet, boş şeyi çekmeyi başardım. Tüm kuşları besliyorum. Neye beslenmiyor? Da beslenmiyor. Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if the reality in front of me was deforming, becoming horrible. Are you able to attach anything concrete to your visions, such as a symbol or sign, maybe a word? When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. A snake. Two open jaws. Oh, dear God. What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. Allah'ım, her şeyi başka odada mı çözüyoruz? Hadi. Bacaklarına kuvvetteyiz hadi. You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Yine yanlışı açtım. Yani %50 şansın olup hep yanlış insan nasıl açar? Bir mumdur. Lan bir sürü mum bulduk ya. Bir mumdur. Ve 3 mumdur diyelim.
Ooh, stuffed out. Allah'ım ya Rabbim ya, bir çalmak yok mu çekip cebinde Lucas? Korkuyorum buradan zaten. Abimiz de güya peder, bizi nerelere yolluyor. Oh, cukkaladın. Bak. Müzik değişti, hadi bakalım. Kadın. Şey yapma bize. Oğlum bir taneyle yap da israf etme lan. Hepsini bir de geri cebe atıyor. İlla cebe indireceksin yani. Bir anladık. Perfect. We're almost ready to begin. Turn off the light, close the curtains, and sit down next to me. Işığı kapat dedi. Işığı da kapatalım. Excuse me, could you tell me again what I'm supposed to do? Turn off the light, close the curtains, and sit down next to me. Yani perdeyi çeken anlamı. Perde mi var ki? Allah'ım. Yanına da oturduk. The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious Çocukluğumuza mı memory. gideceğiz? Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not wish to try it? Yes, I do. Give me your hands. Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide across to your unconscious. And let me enter there. That's... We're still together. Lucas, are you there? Where are you, Lucas? I'm standing outside the restaurant. I want you to enter the restaurant now. Restorana girelim. Vay arkadaş. Gerçekten güzel hikaye işleyişi 12 senelik oyuna göre. İyi ki de I've gone into the restaurant. yapmış bu What do you see? remastered olayını. I see some customers, and I see the waitress. Can you see the table where you were sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Concentrate, Lucas. Now, walk to your table. Sürekli yanlış basıyorum şu an heyecandan. It's essential that you keep your concentration, Lucas. You must empty your mind of all thoughts. Oo, bildiğin Let's begin again. ölüp gideceğim şu anda. Arkadaşlar işte burada şeyin önemini anlamışsınızdır. Moral çok kötüydü Lucas'ın. Başımıza bela oldu. I'm standing next to my table, but it's empty. You haven't arrived and sat down there yet? Yes, I have. My meal is already on the table.
I think this is when I murdered him. Stay calm, Lucas. Altyazı I want you okuyacağım to diye. tell me exactly where you are. I've lost my memory again. Just relax, Lucas. Your unconscious mind doesn't want to remember. Hata It's kabul defending etmiyor orası. itself. But you must win over this resistance. Begin again. Vallahi fail olacağız, ölüp gideceğiz karamsarlıktan. Delireceğiz. I'm in the restroom, and so is the other man. What's he doing? He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas, where are you? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Oh my God. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. Koruyorum I konsantrasyonumu. can't control my steps. I'm walking up behind the man. He doesn't see me. I don't want to. I don't want to, but I can't stop myself. Tamam, bir I daha. want you to re-enter the restaurant. But now, it is prior to going into the toilet stall. Do you understand, Lucas? Before. Where are you now? I'm in the restaurant dining room again. Lan Are you sitting at your table? ben de izleyeceğim kendi videomu tam Yes, I hikayeyi am. I anlayabilmek can için şu see an. myself. What are you doing, Lucas? I'm eating. I'm eating and reading a book. Hata yaparsak delirebiliriz. Yes. Shakespeare. The Tempest. What else do you see? As I told thee before, I am subject to a tyrant, a sorcerer, that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Someone's coming toward me. Ama biri bize doğru Man. geliyor. Who is it? A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? I don't know. I can't remember. You Hatırla. must concentrate, Lucas. Hadi You need to konsantre ol remember. Lucas. It's one of my favorite books. A shame so few people read Shakespeare these days. Would you mind if I sat down for a moment? Ah, it's just that the man sat down at my table and now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. The waitress. It's as if she didn't see the man, like he was invisible. So much has been written about the Tempest, especially concerning the theme of magic. And now, what's happening, Lucas? Hata I yaptım. don't know. The man gives off a very strange energy. It's hard to describe. Go on, Lucas. What happens after that? Do you believe in the power of magic? No, I don't. Listen, You're wrong. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Thanks, Kate. the waitress has brought him his coffee, but she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now, what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Oha, büyü yapıyor bize. I'm paralyzed. I can't feel my body. I can't move. The man, Lucas. Where is the man? He stood up. He's gone out.
He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lucas. Hurry. I command you to follow that man closely. He's going out the rear door. Follow him. Your mind and his are now linked. You can see what he sees. Allah. Bizim kafa. You know who that man was, don't you, Agatha? No, I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lucas. There's nothing more that I can do for you. You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. I have to verify certain things. There's nothing more I can tell you today. Come back tomorrow night at the same time. I'll explain more then. Yarın geri kalanı açıklayacakmış. Ölme işlem ölme. Evet arkadaşlar, bu bölüm biraz uzunca sürdü. Hani Lucas'ın bölümü uzunca sürdü. Normal 20 dakikalık bir bölüm oldu yaklaşık olarak. Burada sonlandıralım. Carla ile Tyler'a geçmeden önce izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ben gerçekten oyunu çok seviyorum. İkinci kere oynuyorum. 2005 yılında oynamıştım ve 12 yıl sonra tekrar oynuyorum. Hikayenin derinliğini o zaman anlayamamıştım. Hem İngilizce seviyem düşüktü ve o zaman böyle bir altyazı seçeneği yoktu. Çok sonraları çıktı bu altyazı. Çok daha ayrıntılı olarak anlıyorum hikayeyi de arkadaşlar. Sizlerin de umarım hoşuna gidiyordur. Lütfen bu Fahrenheit serisinin başka arkadaşlarınıza da bahsetmeyi, izlettirmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdilik teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.